Hi students, the chapter 7, the fraction. The exercise 7.4, the question 6. The following fractions is represent that three different numbers and just separates to three groups and equivalent fractions and changing one of the simplest form. Simplest form means it is division form. Same table in the multiple ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Is example 2 ones are 2 6 answer is 1/6 in fractions. Next 3 ones are 3 5s are 15 1/5. Next 2 4s are 8 2 2s are 4 remaining one 2 5s are 10 answer is 4/25. Next question 16 divided by 100. 2 8s are 16 2 5s are 10 remaining is 1 10 2 5s are 10. Then 2 4s are 8 2 2s are 4 remaining is 1 2 5s are 10 answer is 4/25. Next is 10/16 10 1s are 10 6 answer is 1/6. Next is 15 divided by 71 15 1s are 15 5s answer is 1/5. Next 12/16 12 1s are 12 table ಅಲ್ಲಿ 16 12 5s are 16 answer is 1/5. Next question 7 and find answer the following and white indicates how to solve them. ಇಲ್ಲಿ 2 fractions ಇದೆ, ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 5/9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/5. ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 5/9 ಆ್ಯಂಡ್ 4/5 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 5 into 5 5 5s are 25 then 9 5s are 9 into 5 9 5s are 45 answer is 25 divided by 45. Okay, next to check 4/5 then cross multiple 4 9s are and 5 9s are 4 9s are 36 and 5 9s are 45 answer is 36 divided by 45. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎಸ್ 5/9 ಆ್ಯಂಡ್ 4/5 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. 5/9 and 4/5 is not equal. The next question 9/16 and equal to 5/9. Next question then 9/16 and 5/9 is cross multiple 9 into 9 9 9s are 81 divided by 16 into 5 16 into 9 16 into 9 is 144. Next fraction cross multiple 5 into 16 then 9 into 16. Okay, 5 into 16 is 18 9 into 16 is 144. Yes, answer is 81 divided by 144 and 18 divided by 144. ಎಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 9/16 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 4/5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16/20. ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 4 into 20 4 20s are 18 divided by 5 into 20 is 100. 5 into 20 is 100 is 80 divided by 100. Next fraction 16 divided by 20 16 into 5 then 20 into 5. Yes, 20 into 5 is 100 16 into 5 is 80 answer is 80/80 80 divided by 18 and 80 divided by 80
is equal. ಹಾಗಾಗಿ 4/5 is equal to 16 divided by 20. The question 8. The Ayla read 25 pages of a book containing 100 pages. Yes. Ayla 100 pages ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ನ 25 pages ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಲಿತಾ 2/5 ಅಷ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆಲಿ ಯಾರು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 100 ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, Ayla read 25 pages out of 100 pages. Then in fractions, read the pages 25 divided by 100. Yes, 25 ones are 25 fours are 100. Then Lalita read 2/5 part of book. Yes, how much? 40 divided by 100. Okay, 14 ones are 40. Yes, 2 2s are 4, 0, 2 5s are 10 as it is 0. Next 2 1s are 2 10s are 20, 2 2s are 4, 1 is remaining 10 ಆಯಿತು, 2 5s are 10. Next 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Answer is 2/5. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರೋದು 1/5 is less than 2/5. ಆದರೆ Ayla read less. ಎಸ್, ಇದು 1/4, ಇದು 2/5. ಕಡಿಮೆ ಅದು Ayla is read rest the book. Next, exercise 7.5. Write this fraction is approximate for additions or subtractions. Yes, total 1 2 3 4 5 6, total 3. It is a total part and selected part is 1, is 1/5. In fraction, in 1/5. Next, total 1 2 3 4 5, 5, total part and selected part is 2. Answer is 2/5. Is 1 2 3 4 5. The total part is 5 and selected part is 3. Answer is 3/5. Then 1 minus 2, 1 plus 2 3, as it is denominator is 5. 3/5. 1/5 plus 2/5 equals to 3/5. Next, total part is 5 and shaded part is 5. Answer is 5/5. Total part is 1 2 3 4 5 and shaded part is 3, is 3/5. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5, total part is 5 and shaded part is 2. Answer is 2/5. Next, same as it is 2/6, 3/5 and 1 2 3 4 5 6, 6 plus 5. Answer is 5/6. 2 plus 3 5, denominator is same. Next, solve 1/18 plus 1/18. Plus symbol is addition. Yes, 1 plus 1 divided by 18. 18 ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು 1 plus 1 2, 2 divided by 18. Okay, 2 1s are 2 9s are. Answer is 1/9 in simplest form. Next, 8/15 plus 3/15. Yes, 8 plus 3 divided by 15. Okay, 8 plus 3 is 11, 11/15. ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 11/15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 7/7 ಮೈನಸ್ 5/7. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 minus 5 divided by 7. 7ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌ ಮಚ್? 2 divided by 7.
ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2/7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1/22 ಪ್ಲಸ್ 21/22. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22. 21 plus 1 is 22 divided by 22. Cancel. Answer is 1. Next, fill in the missing fractions. 7/10 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ 3/10 ಇದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4/10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 minus 4 3. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3/10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is 3/21 is equal to 5/21. 5 plus 3 8. Answer is 8/21.